My name is John Eric West. I'm a journalist, a documentarist, and dogs have been part of my life for the last 25 years. In this film, I'm going to investigate the dog trade in Europe. Where do all these dogs are coming from? In what ways these dogs are sold? And how these dogs are transported between the European countries? This film is one version of the truth. Let the journey begin. Monet ovat kysyneet, mikseivät poliitikot tee yhtään mitään koiraongelman ratkaisemiseksi. Me lähdetään nyt Brysseliin kysymään, onko asia todella näin. No voi huokaus. Tässähän se kaikkein isoin ongelma on. Uno de los grandes problemas que tiene España es que los políticos en España hablan mucho, prometen mucho, pero no hacen mucho. Solo hablan. La mayoría de veces hablan y no dicen nada. Los ayuntamientos en España tienen a veces montañas de papeles y de expedientes no resueltos de muchísimos temas. De esa montaña los animales siempre están abajo, son los menos importantes. Tietysti monilla poliitikoilla on paljon kysymyksiä pöydällä, jotka on kaikki akuutteja. Niin silloin sellainen asia, josta ei tiedä, ei helposti myöskään nouse siihen päivän työlistalle. Ja silloin kun media nostaa asioita esille, niin ne myöskin nousevat poliittiselle agendalle. Ja kyllä mä silloin toivon, että media tästä ilmiöstä puhuisi laajemmin. Kaiken pitäisi lähteä tästä EU-lainsäädännöstä. Et jos ei siellä tule radikaaleja muutoksia, niin tähän Viron ongelmaankaan ei voi kauheasti puuttua, ei ainakaan tarpeeksi. Ja meillä Suomessahan on nyt sitten trokarit havahtuneet siihen, että ei kannata siruttaa lainkaan, vaan ne kannattaa tuoda ilman passia Viron kautta ja Virosta ilman siruja. Joskus vähän monipolvisia valitettavasti nämä asioiden etenemiset Euroopassa. Mutta niin kauan kuin meillä ei ole niin kuin näitä suosituksia, guidelineja, mitä pitäisi tehdä, niin silloin se on ylemmällä tasolla, eli se on esimerkiksi tämmöinen yleinen hyvinvointiperiaate. Ja komission on paljon hankalampi lähteä tarttumaan niihin jäsenmaihin, ja meidän on hankalampi töniä sitä komissiota, että se tarttuisi, koska silloin onko sitä nyt hyvinvoinnista pidetty huolta ja eikö. Mutta silloin kun on tarkat suositukset, ja silloin jos me saadaan aktiivisesti mukaan esimerkiksi kansalaisjärjestöjä, paikallisia viranomaisia, niin me voidaan niin kuin tsekata, onko näitä noudatettu. Ja siinä suhteessa nämä on erittäin tarpeellisia nämä suositukset. Jos valtiovallan tosiasiallinen tahtotila on, että siihen ei lyödä resursseja esimerkiksi siihen juttujen valvontaa, eikä niistä oikeasti tuomioita anneta, niin laittakaa ne rangaistusasteikot sille tasolle, että silloin on oikean kuvan kansalaiset, meitä ei kiinnosta tämä asia. Että kyllä se kaksinaismoralismista pitää päästä eroon ja läpinäkyvyyttä siihen valtiovallan toimintaan. Mun mielestäni jokaisen edustajan pitäisi nyt katsoa peiliin. Ja nyt on eläinten vuoro, silloin kun eläinten lakia korjataan tai uudistetaan. Että se ei ole pois ihmisiltä ikinä. What's the point in changing the law because people will still break it? That translates as don't have any laws, don't have any police, don't have any speed cameras, don't have any law courts because there's no point because people will still try and break the law. And that mentality we had all the time. What's the point? People will still, there's a loophole, there's that. And it's like, well, A, you're wrong, and B, what are you doing about it? Viranomaisten tahoon tai siis tietoon ehkä tulee ensisijaisesti just nämä ongelmatapaukset, että siinä ehkä pikkasen vääristyy silloin se tavallaan se tuonnin
tuonnin turvallisuus. Että jos sinne tulee lähinnä ensisijaisesti laittomasti maahan tuodut koirat, millä on jotakin sairauksia, mitä ei ole tutkittu, todettu, huomioitu, tai sitten jotkut niin kuin pahat käytösongelmaiset tapaukset, niin ehkä sieltäkin turhaan korostuu sitten tämä potilasmäärä siinä. Kyllä silloin EU pitäisi vaikuttaa huomattavasti tiukemmin muun muassa Europolin suuntaan, jossa tätä lemmikkieläimiin liittyvää rikollisuutta ei ole otettu samalla tavalla pöydälle kuin esimerkiksi luonnonvaraisten eläimien salakuljetus on otettu. Kuljetusmäärät, jotka ylittyy, se on terveyteen liittyvä lainsäädäntö näiden liikkuvien sairauksien vuoksi ja se on myös papereiden väärennys. Ja kyllä me niin ensimmäisenä tarvittaisiin tämä lainsäädäntö, mutta tarvittaisiin myöskin lisää resursseja sitten puuttumaan rajoilla tähän ongelmaan. Pero cuando un político, que es el que administra el dinero, habla mucho pero no hace nada, el problema es que esos recursos no llegan a quien lo necesita. El Seprona no tiene recursos. El Seprona la suerte que tiene y por lo que está trabajando también es porque está formado por guardias civiles. ¿Qué va al Seprona? Las personas con más vocación e incluso con un sentimiento muy fuerte de protección hacia la naturaleza y hacia los animales, que hacen que dentro del cuerpo de la Guardia Civil, que ya de por sí es vocacional, pues además se centre en algo con una gran vocación de servicio. Co je nám postoj české vlády vlastně k tomuhle problému, tak pan premiér se nedávno vyfotil vlastně na svůj facebookový profil s Facecam a řekl, že množiny jsou strašná věc a že je potřeba něco nejrychleji vyřešit. Nicméně v návaznosti na to vlastně jeho poslankyně vládní strany ANO, paní Válková, se postarala o to, aby ten náš návrh, který se právě přitýká přesně tady tohle problému, kdy štěňata z množíren jsou v rámci nějaké mezinárodní aktivity vyváženy do zahraničí, tak ten náš návrh obsahoval to, že bude možné uložit za tuto trestnou činnost trest odnětí svobody až do 10 let. A právě paní Válková se navzdory tomuhle vyjádření pana premiéra postarala o to, že bohužel ten zákon byl zcela vykoštěn a že tohle ustanovení bylo z toho zákona odstraněno. My si myslíme určitě, že by nějaká spolupráce se zahraničím pomohla, a to buď to právě v oblasti toho nějakého tlaku, který by přišel ze zahraničí, anebo případně z hlediska Evropské unie, kdyby byla ideální v tomto nějaká směrnice, která by právě přikazovala řešit tyhle věci nějak hromadně. Viranomaiset tekisivät varmaan paljon enemmänkin, mutta heitäkin sitoo nämä lainalaisuudet, eikä he voi yli lain mennä. Että varmaan heitäkin kauhistuttaa, mitä he aina löytää tuolta satamista, länsisatamista näitä autojen takalooseja, missä on pentoja ja pakettiautoja ja kaikkea. Mutta se, että yhteistyön lisääminen, se on tosi tärkeää. Tämä on tämä valvonnan parantaminen ja resurssit sinne ja sitten tietysti kovemmat rangaistukset. Recentemente, nell'anno passato, abbiamo portato a termine un'importante operazione di contrasto a un'organizzazione criminale che faceva capo a Reggio Emilia, che con l'operazione Crudelia, abbiamo rievocato il nome del personaggio della carica dei 101 del film, che portavano esemplari dalla Slovacchia, esemplari di pochissime settimane, in difficilissime condizioni di salute, alcuni anche portatori di patologie che possono essere trasmesse all'uomo, come la rabbia silvestre. Si trattava in particolare di bulldog francesi. Il mercato si sta orientando molto sui cani di piccola taglia, che riscontrano una particolare domanda da parte dei cittadini. Siamo riusciti a sequestrare un numero considerevole, quasi 250 esemplari di cuccioli, che sono stati quindi sottratti all'organizzazione criminale e sono stati sottoposti alle cure del caso. Sitten kun siellä Länsisatamassakin löytyy, kun saadaan kiinni tämä tekijä, kuka siellä on kaupustellut, niin se heti poseen ja kuulusteluihin ja sitten kovat sanktiot. Ja jos on jostain muualta kuin Suomesta, niin ei ikinä enää tänne maahan. You still remember the little Chihuahua, which was for sale in local pet shop in Spain? Well, I bought this puppy as requested by a bunch of Finnish people,
and I brought him to my home. I named the puppy Enkeli, which is angel in English. According to the documents, Enkeli was 4 months old, and that is one reason why this little dog was not sold immediately. Enkeli was too old, and Enkeli wasn't cute enough anymore. As soon as we got home, Enkeli started running and exploring the environment like any other puppy in same situation. Except Enkeli was coughing and sneezing constantly. After another vet check, he got proper medication and he got back to normal within a week. When I bought Enkeli from that pet store, I did support suspicious activity, there's no doubt about it. But it's not automatically clear that if a puppy is sold in a pet store that it's coming from puppy mill or illegal puppy farm. Everything can be completely legal, and puppies may even come from so-called serious breeders. In Spain, unlike in the rest of Europe, there are no strict rules for how many dogs one can have for breeding purposes. I had to make this purchase to get access to Enkeli's documents and hoping to find something useful about his background and other puppies sold in that store. And I did find something very interesting. I noticed that the first owner of Enkeli was a company, not a kennel, nor a breeder or private person. I started to search information about the company, and I found out that it is owned by one person, Juan M., who has a kennel for small breed dogs and cats. Furthermore, the company runs, for example, a zoo, an animal shelter, which has dog grooming service, pet boarding kennels, dog training, and lots more. The collecting of dogs and cats is not just peanuts of their income. The company has deal with 50 municipalities in the Valencian community. The dogs and cats collected are given for adoption for local people and charities nationwide. Against a payment, of course. So there's big money coming in, and one would assume that this place has good facilities for all those abandoned dogs collected and that they would be in a good care. Unfortunately, that is not the case. Spanish leading animal welfare organization El Refugio receives worrying emails and calls regularly relating to shelter and the mistreatment of animals collected. It took 38 days to get Esperanza out of that center, and it was shock to see the changes of her state of health. Esperanza was in lamentable physical state, suffering dehydration, extreme thinness, and 2 very deep open wounds on its hind legs. The claimed mistreatment in Juan M.'s place has supposedly been going on for years, according to El Refugio. El Refugio and its leader, Nacho Paunero, contacted police once again. La Guardia Civil started to investigate the case. This time, the fight was not won. Juan M.'s company is still active on its all business sectors. And to make this all very complex, the company name that was on Enkeli's pet passport
2019 is today in 2021 officially the company that takes care of the adoption and the search of the lost pets. But under the company's umbrella, there are other business activity as sale of the puppies. There are no bright colors here. All is just different shades of gray. But luckily for Enkeli, everything turned well after all. After a short time in my place, I managed to find a proper home for him for the rest of his life. Enkeli is now called Bambi in his new home in Finland. Bambi lensi Suomeen pari vuotta sitten tänne Lahteen ja viihtyy täällä meidän kanssa. Rakastaa lapsia, rakastaa muita koiria ja leikkii niiden kanssa. Tässä on Bambin kanssa myös Espanjasta tulleet Linda ja Popi. Ja sitten täällä on 5 muuta koiraa. Ja 1 koira vielä tulee Irlannin susikoiraseuraksi ensi kuussa. Mutta täällä Bambi elelee ja voi hyvin. Mi amor, mi corazón late por ti. Esperanza, mi amor, mi corazón late por ti. Esperanza, mi amor, mi corazón late por ti. Rescuakoirat etenkin on eräänlainen muoti-ilmiö. Halutaan osoittaa niin kuin, että haluan olla hyvä ihminen. I have a mother with puppy. You want to help them? And in this moment to say is not my problem, I think it's a bad thing. No? Aika absurdia, että siinä kävellään sen puhdasrotuisen puudelin kanssa, jolla on viimeisen päälle takit ja bling bling pannat. Ja he kävelevät siinä kadulla elävien kodittomien koirien ohi. You came to me on a sunny day. You talked to me like no one before. You noticed me when I was down. You lift me up, took my hand, you said, the good days are still to come. The good days are still to come. Show me the way when I was lost. You made me smile when I was about to cry. You noticed me when I was down and lift me up,
and took my hand. You said, the good days are still to come. The good days are still to come.